గుడ్ మార్నింగ్ సార్. అందులో సాటర్డే మనం ఏం చెప్పాం? సార్ సాటర్డే Saturday we talked about users in migrating into clouds. Hello, sir. Sir, hello. హలో, ఈజ్ లిసన్. హలో Hello. అనిరుద్, వాయిస్ ఓకేనా? Okay, sir. Users into migrating cloud, sir. అదే కదా సార్. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ వన్? సార్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఇష్యూస్? మీన్స్ వాచ్ అంటే సెక్యూరిటీ వెండర్ మేనేజ్మెంట్ అవేనా? సెక్యూరిటీ, వెండర్ మేనేజ్మెంట్, టెక్నికల్ ఇంటిగ్రేషన్, టెక్నికల్ ఇంటిగ్రేషన్, ప్రాసెస్ అండ్ కల్చర్, the business view. These are the main issues while migrating to the cloud. సో నీ బుక్ తీసుకున్నావా? వచ్చింది సార్, వచ్చింది. బుక్ పక్కన పెట్టి ఫస్ట్. So take the next topic. Sir. So on page number 26 there. Page number 26. 1 minute. సరే సార్. Yeah. That one we have a topic called the process key stages migrating the cloud. Right? Yes, sir. So what are the key stages we are observing? So see here, cloud integration process can divide into 3 areas. Have you seen this one? Cloud integration. 26th page, the side heading is the process key stages migrating to the cloud. దాని కింద చూడు, cloud migration process can be divided to 3 areas. One is the plan, 2 is the execute, and 3 is the monitor. Do you see it or not? Yes, sir. Plan, execute, monitor. Right, very good. We'll discuss the topic now. So in this one, what are the different points under the plan? And means, for example, నా సాఫ్ట్వేర్ ని కానీ నా ప్రొడక్ట్ ని కానీ నేను ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశా. ఆ అప్లికేషన్ అందరూ వాడాలనుకున్నా. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ ప్లేస్ ఇన్ ద క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్.
మీ క్లౌడ్ టెక్నాలజీలో మీ అప్లికేషన్ పెట్టాలి అంటే ఫస్ట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు సీ, you have to see in the plan side. And next one, execute. So once you have to plan, after the plan you have to execute, after the execution you have to monitor. So these are the three stages in the processing. So while migrating them into the cloud, you must have to remember these three areas: how to migrate, the planning, and how to implement the planning. And next one, how to monitor means nothing but monitor means if there any problem occurs, the work is working smoothly, all these are called the monitor. Let's see one by one. What is the plan? Under the plan, first we have the determine the key business drivers. What is the key business drivers? Key drivers business key. Say determine key business drivers. అంటే అర్థం ఏంటి అంటే, so you have to identify who are the main people involving in the business. So means if you want to place your software in the cloud computing and you want to earn something from that, first you have to know that who are the key business drivers. Business drivers అంటే అర్థం ఏంటంటే who is your key customers. అంటే ఇప్పుడు నేను మార్కెట్ లో ప్రొడక్ట్ రిలీజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ హావ్ టు థింక్ అబౌట్ హూ ఆర్ యూజింగ్ మోస్ట్లీ అబౌట్ మై ప్రొడక్ట్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డిటర్మైన్ key business drivers. The drivers are nothing but for people who are helping in my business. అంటే నేను ఒక అప్లికేషన్ కనుక అప్లోడ్ చేస్తే క్లౌడ్ లోకి, ఈ అప్లికేషన్ ఎవరెవరు వాడతారు, అది వాళ్ళకి ఎవరికి రీచ్ అవుతుంది, దానివల్ల మనకి ఏం లాభం వస్తుంది, దీన్ని అంటారు కీ బిజినెస్ డ్రైవర్స్. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేసావు, ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్లో రోజు నోట్స్ పోస్ట్ చేస్తున్నావు. అయితే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి, నువ్వు నోట్స్ అనేది పోస్ట్ చేస్తున్నావు. ఈ నోట్ చేసే ఈ పోస్ట్ చేసిన నోట్స్ అనేది ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది? స్టూడెంట్స్ కోసం పోస్ట్ చేస్తున్నావా, లేకపోతే లెక్చరర్స్ కోసం పోస్ట్ చేస్తున్నావా, లేకపోతే నీ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం పోస్ట్ చేస్తున్నావా? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద ఐడెంటిఫై ద బిజినెస్ డ్రైవర్స్. అంటే నేను ఏదన్నా ఒక సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేసిన తర్వాత దాన్ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ వాళ్ళు ఒక సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేశారు. సో ఎంఎస్ ఆఫీస్ వాళ్ళు చేసి దాన్ని క్లౌడ్ లో పెట్టారు. సో ఈ క్లౌడ్ లో పెట్టాలి అంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఎంఎస్ ఆఫీస్ సాఫ్ట్వేర్ ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఓన్లీ బిజినెస్ పీపుల్కి ఉపయోగపడుతుందా, ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్ లో పనిచేస్తుందా, టెక్నాలజీ ఫీల్డ్ లో పనిచేస్తుందా, దేనిలో పనిచేస్తే ముందు మనకు అర్థం కావాలి. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిటర్మైన్ కీ బిజినెస్ డ్రైవర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, డిఫైన్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్. డిఫైన్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్టివ్స్. సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ అంటే అర్థం ఏంటి? సింపుల్ చెప్పాలంటే అసలు నువ్వు ఇది ఎందుకోసం చేస్తున్నావు, నీ ఎయిమ్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కీ బిజినెస్ డ్రైవర్ అనగానే స్టూడెంట్స్ అని చెప్పాను. సో నీ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ యువర్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే, నేను నా నోట్స్ కంటెంట్ పోస్ట్ చేయడం వల్ల, నాకు వాళ్ళ ద్వారా ఇంత ఆదాయం రావాలి, వాళ్ళకి ఫస్ట్ వన్ వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ షేర్ కావాలి, వాళ్ళు బాగా నా చూడాలి, నెక్స్ట్ దానివల్ల నాకు రెవెన్యూ జనరేట్ కావాలి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్. సో వెన్ యూ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ సంథింగ్, then you have to look at what is the importance, why you are doing all these also important. That is called the objective. The objective is nothing but the purpose behind implementation of a specific product. నేను ఒక ప్రొడక్ట్ ని కనుక తీసుకెళ్లేసి క్లౌడ్ లో పెట్టాలి అంటే అసలు నా ఉద్దేశం ఏంటి? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఆబ్జెక్టివ్. నెక్స్ట్, గెట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ స్పాన్సర్షిప్. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? సో క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ అంటే ఇప్పుడు నేను
నేను నా ప్రొడక్ట్ ని క్లౌడ్ లో పెడదాం అనుకుంటున్నా. పెట్టాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 lakhs అవుతుంది అనుకో, నేను ఇండివిజువల్ గా పెట్టే స్తోమత నా దగ్గర ఉండకపోవచ్చు. అప్పుడు నేనేం చేస్తాను, ఆర్ ఎనీ పీపుల్ ఆర్ రెడీ టు సపోర్ట్ మీ టు ఇంప్లిమెంట్ ద ప్రాసెస్. సో గెట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ స్పాన్సర్షిప్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఆర్ ఎనీ పీపుల్ ఆర్ విల్లింగ్ టు సపోర్ట్ ఇన్ మై ట్రావెల్ ఇన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇన్ టు ద క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్. నా ప్రొడక్ట్ ని క్లౌడ్ టెక్నాలజీలో పెట్టడం కోసం నాకు ఎవరైనా సహాయం చేసేవాళ్ళు ఉన్నారా? ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఈరోజు సహాయం అంటే నాట్ ఓన్లీ ద ఫైనాన్షియల్. సహాయం అంటే ఏంటి? టెక్నికల్ గా సహాయం చేయొచ్చు, కంటెంట్ పరంగా సహాయం చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ కంటెంట్, టెక్నికల్ అండ్ రిసోర్సెస్. సో దీస్ కెన్ బి ద స్పాన్సర్షిప్ టైప్. జనరల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకో, నువ్వు ఒక టోర్నమెంట్ పెడదాం అనుకున్నావు. ఈ టోర్నమెంట్ స్పాన్సర్షిప్ కోసం ఈ టోర్నమెంట్ స్పాన్సర్షిప్ లో వాడు డబ్బులు ఇస్తాడా లేకపోతే ఏమిస్తాడు? డబ్బులు ఇస్తాడు కదా సార్. కొంతమంది డబ్బులు ఇస్తారు, కొంతమంది చేస్తారు నేను ప్రైజ్ ఇస్తానంటాడు, ప్రైజెస్ స్పాన్సర్ చేస్తాడు. కొంతమంది ఏం చేస్తాడు, ప్రైజ్ మనీ స్పాన్సర్ చేస్తానంటాడు. కొంతమంది ఏం చేస్తాడు, మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ స్పాన్సర్ చేస్తానంటాడు. కొంతమంది చేస్తాడు, డ్రింక్ సప్లై చేస్తాను సార్ అంటాడు ఫ్రీగా. అంటే అర్థం ఏంటి? ఇట్ నథింగ్ బట్ నాట్ ఓన్లీ ద క్యాష్ డీలింగ్స్. స్పాన్సర్షిప్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ద క్యాష్ డీలింగ్స్, ఎనీథింగ్ కెన్ బి పాసిబుల్. నెక్స్ట్ వన్, సెట్ ప్రాజెక్ట్ గైడ్ లైన్ ప్రిన్సిపల్స్. సెట్ ప్రాజెక్ట్ గైడ్ లైన్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ప్రాజెక్ట్ గైడ్ లైన్స్ అంటే ఏంటి? నా యొక్క ప్రాజెక్ట్ ని నేను క్లౌడ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే ఎలా చెయ్యాలి, ఏ టైంలో ఏది చెయ్యాలి. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఇది చేయాలి, సెకండ్ స్టెప్ ఇది చేయాలి, థర్డ్ స్టెప్ చేయాలి, ఫోర్త్ స్టెప్ చేయాలి. ఇది ఏ టైం కల్లా రీచ్ కావాలా అంటే ఈ వర్క్ అనేది ఈ టైంకి అయిపోవాలా, ఈ వర్క్ ఈ టైంకి అయిపోవాలి. దాని గైడ్ లైన్స్ అంటాం. ఎలా చేయాలి, నెక్స్ట్ ఇలా చేయాలంటే ఎలా చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ కాల్ ద గైడ్ లైన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ లైక్ ఏ మాన్యువల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు టీవీ కొన్నావు, టీవీకి కొత్తపడి మాన్యువల్ బుక్ ఒకటి ఇస్తాడు. దాని పర్పస్ ఏంటి? కార్ కొన్నావు, మాన్యువల్ ఇస్తాడు. దాని పర్పస్ ఏంటి అంటే హౌ టు ఆపరేట్ అండ్ హౌ టు వర్కింగ్ విత్ దిస్, నథింగ్ బట్ ద గైడ్ లైన్స్. నెక్స్ట్ ఏంటి? From project team made up of IT and business representatives. అంటే ఏంటి? సో నువ్వు ఫస్ట్ ఏమనుకున్నావు, నా ప్రొడక్ట్ ఎవరు వాడతారో తెలుసుకున్నావు, నా బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఎందుకోసం చేస్తున్నావు చెబుతున్నావు, స్పాన్సర్షిప్ ఎవరో చూసావు, ఏమి ఎలా చేయాలో రాసుకున్నావు. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? నీ టీం నువ్వు ఒక్కడి చేయలేవు కదా, నీ టీం కావాలి. అంటే ఫార్మ్ ద ప్రాజెక్ట్ టీం. ఈ టీం ఎలా ఉంటుంది అంటున్నాడు? దానిలో టెక్నికల్ టీం ఉంటుంది, బిజినెస్ రిప్రజెంటేటివ్ ఉంటారు. ఇక్కడ బిజినెస్ రిప్రజెంటేటివ్ అంటే ఎవరు లెక్క? అక్కడ ఇన్వెస్టర్స్, స్పాన్సర్షిప్స్ ఎవరిస్తారు వాళ్ళు అనమాట. ద పీపుల్ హూ ఆర్ గివింగ్ ద స్పాన్సర్షిప్స్ హియర్ ఆర్ కాల్డ్ ద బిజినెస్ రిప్రజెంటేటివ్. The people who are giving the IT support, that is the technical side, technical sponsorship, are called the IT representatives. IT representatives. సో దీనిలో మళ్ళా సబ్ టాపిక్ ఏముంది ఇక్కడ మనకి? డెవలప్ ఏ ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ బై ఇంక్లూడింగ్ ఫాలోయింగ్. డెవలప్ ఏ ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ బై including the following. Plan by ఏంటిది ఫస్ట్ వన్? సో మరి పైన అనుకుంది డిఫైన్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే వాట్ వి నీడ్.
Set key success matrix. I will explain. Set timeline. సో ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ అంటాడు. మనం ఏమన్నా చూడు, ఇలా చెప్పాము చూడు. ఏం చెప్పాము? డిఫైన్ ద ప్రాజెక్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ అన్నావు. సో ఈ డిఫైన్ ద ప్రాజెక్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ డిఫైన్ చేసుకుంటాం. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ హియర్? ద ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే అసలు నువ్వు బిజినెస్ ఎందుకోసం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు? బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే నీకు ఏమేం కావాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ప్రాజెక్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఆ ప్రాజెక్ట్ చేద్దాం అంటే నాకేం కావాలి అంటే ఏ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి, ఏ హార్డ్వేర్ కావాలి, ఎంతమంది టీం కావాలి, ఇవన్నీ దీని ఏమంటామంటే బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ అంటాం. నీకేమైనా ల్యాండ్ కావాలా, నెట్వర్కింగ్ అవసరం అవుతుందా, ఇంటర్నెట్ అవసరం అవుతుందా? దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ద బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు కంప్యూటర్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ పెడదాం అనుకున్నావు. నువ్వేం చూస్తావు? ఫస్ట్ ప్రిమిసెస్ ఉందా లేదా, ఆ ప్రిమిసెస్ మనకి బిజినెస్ వచ్చే ఏరియాలో ఉందా లేదా, ఇంటర్నెట్ యాక్సెసింగ్ ఉందా లేదా, సిగ్నల్స్ బాగా వస్తాయా రావా, రూమ్స్ అన్ని బాగానే ఉన్నాయి లేవా, ఎన్ని కంప్యూటర్స్ పెట్టాలి, ఎన్ని ప్రొజెక్టర్స్ పెట్టాలి, ఎన్ని స్క్రీన్స్ పెట్టాలి, ఏసీ పెట్టాలా వద్దా? సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ది బిజినెస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సక్సెస్ యువర్ బిజినెస్, what is the primary requirement you are looking is nothing but the business requirement. So define the business requirement here, nothing but if you want to implement, if you want to migrate your software into the cloud computing, what your business requirement, ఏమేమి కావాలి, నువ్వు ఏ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ కావాలి, డిఫరెంట్ వెండర్స్ కావాలి, వాళ్ళ యొక్క ఎంత సప్లై చేస్తారో కావాలి, ఎంత స్టోరేజ్ ఇస్తారో కావాలి, ఇవన్నీ మనం చూసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద డిఫైనింగ్. డిఫైనింగ్ మీన్స్ చెప్పుకోవటం, ఏమేమి నాకు ఇవి అవసరం అవుతాయి, ఇంత అవసరం అవుతాయి అని చెప్పి డిఫైనింగ్ అంటాం. నెక్స్ట్ వన్ సెట్ కీ సక్సెస్ మ్యాట్రిక్స్. అంటే మనము ఓన్లీ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేయడం కాదు, స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మనము మ్యాట్రిక్సెస్ పెట్టుకోవాలి. మెట్రిక్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏ లెవెల్లో ఎంతెంత సక్సెస్ ఉండాలి. అంటే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసిన 1 month లో ఎంత సక్సెస్ ఉండాలి, 2 months లో ఎంత సక్సెస్ ఉండాలి, ప్రాఫిట్ ఎప్పుడు రావాలి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద కీ సక్సెస్ మ్యాట్రిక్స్. ఈ కీ సక్సెస్ మెట్రిక్స్ వాళ్ళు పెట్టుకోవడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే కీ సక్సెస్ మెట్రిక్స్ కీ సక్సెస్ మెట్రిక్స్ పెట్టుకోవడం అలవాటు చేసుకుంటాము, ఆటోమేటిక్ గా we increase. Hello, our business will be good. సో ఎప్పుడైతే మనం చేస్తామో ఆటోమేటిక్ మన బిజినెస్ ఏమవుతుంది, బాగా జనరేట్ అవుతుంది. మెట్రిక్స్ it will grow up. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టైమ్ లైన్స్. టైమ్ లైన్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఏ టైంకి ఏది కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ప్రొడక్ట్ ని టైం పెడుతున్నా, ఇది ఇంటిగ్రేషన్ చేసేసి క్లౌడ్ లో పెట్టాలనుకున్నా. ఈ ప్రొడక్ట్ లో హార్డ్వేర్ ఎప్పటిలోపల పెట్టాలి, సాఫ్ట్వేర్ ఎప్పటిలోపల పెట్టాలి, నా సర్వీసెస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద టైమ్ లైన్స్. టైమ్ లైన్స్ అంటే ఏంటంటే ఏ టైంకి ఏది ఫినిష్ చేయాలి. అదే కీ మెట్రిక్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏ టైంకి ఏవైతే ఫినిష్ చేస్తున్నామో అవి కరెక్ట్ గా అవుతున్నాయా లేవా, సక్సెస్ రేషియో ఎంత ఉంది, దీన్ని ఏమంటాం అంటే కీ మెట్రిక్స్ అంటాం. లాస్ట్ వన్ ఐడెంటిఫై డెసిషన్ మేకింగ్ అథారిటీస్. నాట్ అథారిటీస్, డెసిషన్ మేకింగ్ అథారిటీస్. ఇందాకది సెట్ టైం లైన్ కదా. సెట్ టైం లైన్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఏదైనా ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, ప్లానింగ్ లో డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉంటాయి ప్రాజెక్ట్ లో. ఆ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ లో ఏ స్టేజ్ లో ఏ టైంకి మనకి కంప్లీట్ కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇన్స్టిట్యూట్ పెడదాం అనుకున్నాను అనుకో,
కంప్యూటర్ ఇన్స్టాలేషన్ మొత్తం 5 days లో అయిపోవాలి, ల్యాన్ మొత్తం 1 week లో అయిపోవాలి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద టైమ్ లైన్స్. అయితే కీ సక్సెస్ మెట్రిక్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇవి చేసేటప్పుడు ఆ 1 week లో చేసేటప్పుడు చేసింది ఎంత కరెక్ట్ గా ఉంది అని మెజర్ చేయడం అంటే కీ సక్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 week లో నేను సిస్టమ్స్ ఇన్స్టలేషన్ చేయాలన్నా, 1 week లో చేసా, కానీ క్వాలిటీ 10% ఉంది వేస్టేజ్ చేసి. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఏ పని చేస్తున్నా ఎంత టైంలో చేస్తున్నావు, అది ఎంత క్వాలిటీగా ఉంది కూడా చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్, ఐడెంటిఫై డెసిషన్ మేకింగ్ అథారిటీస్. డెసిషన్ మేకింగ్ అంటే డెసిషన్ మేకింగ్ అంటే మనము డెసిషన్ తీసుకోవడం కదా సార్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను క్లౌడ్ లో నా సాఫ్ట్వేర్ పెడుతున్నా, పెట్టేటప్పుడు నాకు నెట్వర్క్ ఫెయిల్ అయిపోయింది ఏమి. సో ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి, హౌ కెన్ ఐ రిజాల్వ్, అది దాని ఏమంటే డెసిషన్ మేకింగ్ అంటారు. అంటే వెన్ ఎవర్ ద ప్రాబ్లమ్ అక్కర్స్ డ్యూరింగ్ ద ప్రొడక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ద క్లౌడ్, వాట్ యాక్షన్స్ యు ఆర్ బీయింగ్ టేకింగ్ ఈ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ డెసిషన్ మేకింగ్. అంటే ఏంటంటే ఎవరెవరు ఏ డెసిషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నా ప్రాబ్లం వచ్చింది ఎవరు చూడాలి, సపోర్ట్ చేస్తున్నా ప్రాబ్లం వచ్చింది ఎవరు చూడాలి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఐడెంటిఫై డెసిషన్ మేకింగ్ అథారిటీస్. అంటే ప్రతిసారి మేనేజర్ వచ్చి కూర్చోలేడు కదా. సో అంటే ఏ Yes, sir. స్టేజ్ లో ఎవరెవరు ఏ ప్రాబ్లం వస్తే దాన్ని దాని గురించి ఆలోచిస్తారు. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఐడెంటిఫై డెసిషన్ మేకింగ్ అథారిటీస్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ప్లానింగ్. సో in the planning what we have here, we have to In the identify planning, we the have business drivers, determined we have to identify the business the objectives, business objectives, we have executive sponsorship, uh, project guiding principles. we have to set the guidelines for the project, and we have to create the team, project team, and ITT project team like IT and business representatives. And next, when you Develop project. when you develop a project plan, what you have to look at first, we have to look at the what is the requirement of the project. Business. Next one, what is the requirement of the project. Next enti, how can I measure Key the success project plan. metrics. Next one, what are the timelines in the project, and identify the decision making. So this is the about the complete about the planning side. Yes, sir. And next one is Executive. What? Yes, sir. so simply say execute is nothing but implementation. The first what we have to do, we have to execute the plan. Yes, sir. సో మనం ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఏం చేస్తున్నాం, ప్లాన్ చేస్తున్నాం. ఆ ఏదైతే మనం ప్లాన్ చేసామో ఆ ప్లాన్ ఇక్కడ మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నాం. సో ఎగ్జిక్యూట్ ప్లాన్ అంటే అర్థం ఏంటి? Executive plan. What we execute, no, sir. Hello. రాస్తున్నాడు. ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్, రైట్? హలో, Yes, sir. Yes, sir. ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్. ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ ప్లాన్ అంటే మామూలుగా ఇప్పుడు ఒక టీం ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం దాన్ని సార్ ఎగ్జిక్యూట్ ప్లాన్. అంటే ఇప్పుడు ఒక టీం తయారు చేసావు, ఈ టీమ్ లో ఎవరెవరు ఏ పని చేయాలి ఎలా చేయాలని చెప్పి ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్లాన్ అంటారు. నెక్స్ట్ వన్, స్టే అవే ఫ్రమ్ scope creep, stay focused on original project scope. This becomes a challenge, particularly in case where a major legacy application with a large user set is being replaced. అంటే అర్థం ఏంటంటే స్టే అవే ఫ్రమ్ స్కోప్ క్రీప్ అంటే
ఏదైనా స్కోప్ అంటే అర్థం ఏంటి? స్కోప్ అంటే గురి కదా, స్కోప్ గురి అంటే కదా. ఫర్ వాట్ యు ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్, అంటే వాట్ ఈస్ యువర్ ఆ, ఎయిమ్ ఇన్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో ఉమ్, మనం ఒక ఎయిమ్ ప్రకారం వర్క్ చేస్తూ పోతున్నప్పుడు ఏమన్నా అప్ అండ్ డౌన్స్ వచ్చినప్పుడు దాని గురించి టూ మచ్ థింకింగ్ చేయకుండా లాంగ్ స్టాండింగ్ లో చూసుకోవాలి. అర్థమైందా? ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రతిసారి మనం అర్థమైంది. మార్చుకుంటూ, అంటే ప్లాన్ ని ప్రతిసారి ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రతిసారి మార్చుకోకూడదు. ఉమ్, ఇంకా కంపల్సరీ అయితేనే ఎగ్జిక్యూషన్ మార్చుకోవాలి. అంటే yes sir. స్కో స్కోప్ క్రీపింగ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, స్కోప్ క్రీపింగ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, మనం మన యొక్క లక్ష్యాలు చేరుకుంటూ పోతున్నప్పుడు ఏమన్నా గనక ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు ప్రతిదానికి రియాక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లే. ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం వస్తుందో అక్కడ మాత్రం రియాక్ట్ అయితే చాలు. అంటే చూడు ఇక్కడ ఏం చెబుతున్నాడు చూడు, స్టే ఫోకస్డ్, స్టే ఫోకస్డ్ ఆన్ ఒరిజినల్ ప్రాజెక్ట్ స్కోప్. అంటే నీ ప్రాజెక్ట్ యొక్క స్కోప్ పెట్టి దాని మీద మాత్రమే ప్రాజెక్ట్ చేయి. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ Yes sir. స్టే అవే ఫ్రమ్ అంటారు స్కోప్ క్రీప్ అంటారు. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? um, follow principal grade at all time. రిమెంబర్ టు ఫాలో ద Communicate. గైడ్ లైన్. Remember, follow the guideline principles at all. దాని కింద వచ్చి కమ్యూనికేషన్ టు ఎట్ ఆల్ స్టేక్ హోల్డర్స్. చూడు, రిమెంబర్ టు ఫాలో గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అట్ ఆల్ టైమ్. అంటే గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఇవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? మనం ముందు చెప్పాం ప్లానింగ్ లో. ప్లానింగ్ లో మనం ఏం చెప్పాము? ఒక టాపిక్ ఉంది ఏంటి, సెట్ ప్రాజెక్ట్ గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అని చెప్పాం. అంటే ప్రాజెక్ట్ అనేది ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది, ఎవరెవరు ఏ స్టేజ్ చెప్పుకుంటాం. ఇక్కడ అర్థమే ఎగ్జిక్యూషన్ మనం ఏం చేసుకోవాలి, ప్రతిసారి మనం గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. రిమెంబర్ టు ఫాలో ద గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అట్ ఆల్ టైమ్. గైడ్ లైన్ అంటే అర్థం ఏంటి? మనం ఏవైతే మనం గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ పెట్టుకుంటామో ప్రాజెక్ట్ లో, అవి ప్రతి ఒక్కటి ప్రతిసారి చెక్ చేసుకుంటుండాలి, ఫాలో అవుతున్నామా లేదా. అంటే అర్థం ఏంటి? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్వర్ ఇంత కెపాసిటీ వాడాలన్నాం, అంతే వాడుతున్నామా వాడట్లేదా. మనకి ల్యాన్ కావాలంటున్నాం, ల్యాన్ సైజ్ ఇంత అని చెప్పి అంత ల్యాన్ సైజే వాడుతున్నాం వాడట్లేదా. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫాలోయింగ్ ద గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? కమ్యూనికేట్ టు ఆల్ స్టేక్ హోల్డర్స్ రెగ్యులర్లీ. స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే ఏంటంటే, హూ ఆర్ ద ఇన్వెస్టర్స్, హూ ఆర్ ద ఇన్వెస్టర్స్. రకాల ఇన్వెస్టర్స్. ఇన్వెస్టర్స్ అంటే డబ్బు పెట్టే వాళ్ళు కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెట్వర్క్ ప్రొవైడ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, మన వైఫై సబ్మిట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నువ్వు నీ యొక్క ప్రోడక్ట్ ని క్లౌడ్ లో పెట్టుకోవాలనుకో, నీకు ఇంటర్నెట్ అవసరం లేదా? అవసరం. సో ఇంటర్నెట్ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు? జియో వాడో ఎయిర్టెల్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. సో హీఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ స్టేక్ హోల్డర్. అంటే అర్థం ఏంటంటే, నా ప్రాజెక్ట్ లో నాకు సపోర్ట్ చేసే ప్రతి ఒక్కరిని స్టేక్ హోల్డర్స్ అంట. అంటే స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరండి అంటారేమో, గవర్నమెంట్ ఐటీ వాళ్ళు కానీ, అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ వాళ్ళు కానీ, అదే విధంగా మన వెండర్స్ కానీ, ఈ సాఫ్ట్వేర్ నీకు సారీ ఈ ఈ క్లౌడ్ నీకు సప్లై చేసేవాడు అంటే క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ కానీ, ఈ ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇచ్చేవాడు కానీ, స్టోరేజ్ ఇచ్చేవాడు కానీ, అప్లికేషన్ సర్వీస్ ఇచ్చేవాడు కానీ, వీళ్ళందరూ దే విల్ బికమ్ యాజ్ ఏ స్టేక్ హోల్డర్స్. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెబుతా. నువ్వు ఒక కారు డీలర్షిప్ కంపెనీకి ఆఫీస్ పెడదాం అనుకున్నావు, కార్ డీలర్స్ ఆఫీస్. నువ్వు పెట్టాలి అంటే ఏం చేయాలి? నువ్వు పోయేసేసి ఫస్ట్ లైసెన్స్ తెచ్చుకోవాలి, అవునా? ఫస్ట్ లైసెన్స్ తెచ్చుకోవాలి, పర్మిషన్ నెక్స్ట్. లైసెన్స్ ఇచ్చేవాడు ఎవరు? ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది స్టేక్ హోల్డర్.
మున్సిపాలిటీ వాడు స్టేక్ హోల్డర్. కరెంట్ కనెక్షన్ తీసుకోవాలి, ఎలక్ట్రిసిటీ వాడు హీజ్ ఎ స్టేక్ హోల్డర్. వాటర్ కనెక్షన్ హీజ్ ఎ స్టేక్ హోల్డర్. నెక్స్ట్ ఈ ఈ మొత్తాన్ని మన కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాడు, ప్లానింగ్ చేసి ఇలా ఉండాలి ఈ క్యాబిన్ ఇక్కడ ఉండాలి మొత్తం చెప్పేసి ఈజ్ ఎ స్టేక్ హోల్డర్. అంటే ఏంటి? హూ ఆర్ ద పీపుల్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ కాల్డ్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్. స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే ఏంటి? ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్. అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ అనుకుంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా చేసేటప్పుడు ఎవరైతే మనకి ఉపయోగపడతారో, ఎవరినైతే మనం ఉపయోగించుకుంటాం వాళ్ళందరినీ ఉంటాము దే ఆర్ కాల్డ్ స్టేక్ హోల్డర్స్. సో కమ్యూనికేట్ టు ఆల్ ద స్టేక్ హోల్డర్ రెగ్యులర్లీ అంటే అర్థం ఏంటి? మనం ప్రతి స్టేజ్ లో మనం వీళ్ళతో కమ్యూనికేట్ చేయాలి. ఎందుకు అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం వాళ్ళు తెలియాలి. అందుకని చూడు, కంపెనీస్ ఏం చేస్తే ఎవ్రీ మంత్ కో ఎవ్రీ 2 months కో ఒకసారి ఇన్వెస్టర్స్ మీటింగ్ అని పెడతాయి, అవునా కదా? పర్పస్ ఏంటి అంటే నువ్వు వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నావు కాబట్టి వాళ్ళకి ఏం చేస్తున్నావు చెప్పాలి. సో ఈ నెలలో ఇంత ఖర్చు పెట్టాను, నేను పని చేశాను, ఇంత సక్సెస్ వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కమ్యూనికేట్ టు ఆల్ స్టేక్ హోల్డర్స్ రెగ్యులర్లీ. అర్థమైందా? విత్ ఇన్ బ్రాకెట్ లో నో సర్ప్రైజెస్ అన్నాడు. నో సర్ప్రైజెస్ అంటే అర్థం ఏంటి? నో సర్ప్రైజెస్ మీన్స్ నథింగ్. నో సర్ప్రైజెస్ అంటే మీటింగ్ అనేది ప్రీ ఇన్ఫార్మ్డ్ ఉండాలన్నమాట. వాళ్ళు కమ్యూనికేషన్ అప్పటికప్పుడు చెప్పకూడదు. నో సర్ప్రైజ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నీకు ఫోన్ చేసి 5 నిమిషాల్లో ఇప్పుడు క్లాస్ లేదు అని చెప్పడం కాదు. క్లాస్ లేదు ముందు ఒక రోజు చెప్పాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రీ అంటారు. అర్థమైందా? అంటే స్టేక్ హోల్డర్స్ కి ఎప్పటికప్పుడు కాకుండా ముందుగానే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చి మానిటర్ అడాప్షన్. ఒకటి ముందు పోయి చూడు, ట్రైన్ యూజర్స్. ట్రైన్ యూజర్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ ఎవరైతే దీన్ని వాడతారో అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను క్లౌడ్ లో నా ప్రోడక్ట్ పెట్టా, ఈ ప్రోడక్ట్ ఎలా వాడాలి అనేది నేను గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వాలి, అవును కదా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానమ్మా. నువ్వు ఫ్రిడ్జ్ కొన్నావు ఇంట్లో. ఈ ఫ్రిడ్జ్ కొన్నప్పుడు వాడికి ఏమి ఇస్తాడు? ఒక వీడియో ఇస్తాడు. ఈ ఫ్రిడ్జ్ ఎలా పనిచేస్తుంది, దేనిలో ఏం పెట్టుకోవాలి, ఎంత టెంపరేచర్ లో మెయింటైన్ చేసుకోవాలి, ఎలా వాడుకోవాలి, ఇవన్నీ చెప్తాడు. చెప్పడా? చెప్తాడు సార్. అంటే దాని మొత్తాన్ని డిస్క్రిప్షన్ చేస్తూ ఈ ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది ఒక వీడియో రిలీజ్ చేస్తాడు కదా. నీకు పైగా ట్రైనింగ్ ఇంటికి వచ్చి చదువుతాడు. మేడం ఎలా కాదు ఇలా వాడాలి, ఈ ఫ్రిడ్జ్ ఇంతసేపు వాడాలి, ఇది కోల్డ్ ఎంతే పెట్టుకోవాలి, చదువుతా చెప్పడా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రైన్ యూజర్స్. అంటే ఎవరైతే నీ ప్రొడక్ట్ ని క్లౌడ్ లో వాడతారో ద పీపుల్ హూ ఆర్ యూటిలైజింగ్ యువర్ ప్రొడక్ట్ ఇన్ ద క్లౌడ్ అబౌట్ ద ప్రొడక్ట్, the organization have to give a training. So if the organization given the training to the customers, they can easily understand and they can easily use the product. So this is called the train users. So executively these are the steps. Enti first ఏం చేయాలి? ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సెకండ్ ఏం చేయాలి? స్టే అవే ఫ్రమ్ స్కోప్ క్రీప్. అంటే ఏంటి? మనకి ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అని చూసుకుంటూ పోతూ ఉండాలి, మధ్యలో విషయాలు మనకు అనవసరం. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ప్రాజెక్ట్ లో ప్రిన్సిపల్స్ ఏమేమి ఇచ్చారో ఆ ప్రిన్సిపల్ ప్రతిసారి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే ఈ స్టేజ్ లో ఇది కంప్లీట్ అయిపోవాలి, ఈ స్టేజ్ లో ఇది కంప్లీట్ అయిపోవాలి, ఈ స్టేజ్ కంప్లీట్ గుర్తుపెట్టుకుంటూ పోతుండాలి. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? మనం ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసే ప్రతి స్టేజ్ లో ప్రతి ఒక్కసారి మన స్టేక్ హోల్డర్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే దే ఆర్ ద ఇన్వెస్టర్స్. They will give the services to us. Then if you want to make your product success, you have to implement every point to them. That is called communicate to all stakeholders regularly without no surprises. Train users means who are the people using your product. They should get trained
to implement the product. This is called the execution point. The next point is called monitor. monitor. What is the monitor here? So Monitor, for example, monitor. నువ్వు ప్లాన్ చేసావు, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నావు. మానిటర్ అంటే అది ఎందుకు ఉపయోగిస్తావు అంటే హౌ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, బాగా జరుగుతుందా జరగట్లేదా, ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయా, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మానిటర్. సో ఏం చేస్తావు ఫస్ట్? అడాప్షన్, మానిటర్ అడాప్షన్. మానిటర్ అడాప్షన్. అడాప్షన్ అడాప్షన్ అంటే అర్థం ఏంటి సార్? అడాప్షన్ అంటే తీసుకోవడం కదా. అంటే హౌ ఎఫెక్టివ్లీ యూజర్ యాక్సెప్టింగ్ యువర్ ప్లాన్. మీరు ఏదైతే ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారో ఆ ప్లాన్ ని యూజర్ యాక్సెప్ట్ చేయగలుగుతున్నాడా, యాక్సెప్ట్ చేయగలుగుతున్నాడా లేదా, వాడి కష్టంగా ఉందా ఈజీగా ఉందా. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మానిటర్ అడాప్షన్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా, ఎంఎస్ ఆఫీస్ వాళ్ళు ప్రొడక్ట్ పెట్టారు, ఈ ప్రొడక్ట్ నేను వాడుతున్నా, యూజర్ వాడుతున్న వాడు నా దగ్గర నుంచి ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటాడు, ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోడా? తీసుకుంటాడు. ఎందుకు పర్పస్ ఏంటి, ఫీడ్బ్యాక్ పర్పస్? అంటే వాళ్ళకి ఏ ఉపయోగం ఒకటి, ఇంకోటి అంటే అది బాగుందా లేదా, నా ప్రొడక్ట్ నువ్వు యూజ్ చేస్తున్నావా చేయట్లేదా, చేస్తే అది నీకు ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది, ఉపయోగపడిన తర్వాత దీన్ని ఏమైనా నేను మార్చుకోవాలా, ఇంకొద్దిగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలా, అంతే కదా. ఎనీ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే పర్పస్ ఇదే కదమ్మా. ఫీడ్బ్యాక్ అంటే అర్థం ఏంటి, ఇది నీ సంబంధించిందా కాదా, సంబంధించి అయితే నువ్వు వాడట్లేదా, వాడుతుంటే ఎలా ఉంది, ఇంకేమైనా చేంజెస్ చేయాలా, ఇంతే కదా ఫీడ్బ్యాక్ అంటే. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ మానిటర్ అడాప్షన్. మానిటర్ అడాప్షన్. నెక్స్ట్ ఏంటి, ట్రాక్ సక్సెస్ మెట్రిక్స్. ట్రాక్ సక్సెస్ మెట్రిక్. మనం ఫస్ట్ దానిలో చెప్పాం, ఏం చెప్పాం ప్లానింగ్ లో, సెట్ కీ సక్సెస్ మెట్రిక్స్ అని, అవునా? ప్లానింగ్ లో సెట్ కీ సక్సెస్ మెట్రిక్స్ అంది, అవునా? మెట్రిక్స్ అంటే నువ్వు ప్లానింగ్ లో ఏవైతే పాయింట్స్ మెన్షన్ చేస్తున్నావో ఆ పాయింట్స్ మొత్తం మనకు కరెక్ట్ గా రీచ్ కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా, నేను 10 రోజుల్లో ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి, 15 రోజుల్లో వాళ్ళకి అవేర్నెస్ ఇవ్వాలి అన్నావు, ఇది మెట్రిక్స్. ఈ మెట్రిక్స్ 10 రోజుల్లో నువ్వు ట్రైనింగ్ ఇచ్చావా ఇవ్వలేదా అందన్నట్టు ట్రాకింగ్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇల్లు కడుతున్నాం అమ్మా, బిల్డర్ ఏం చెప్పాడంటే, సార్ 15 రోజుల్లో స్లాబ్ అయిపోతుంది సార్, 20 రోజుల్లో వాల్స్ 20 రోజుల్లో కబోర్డ్స్ పెడతాం అనుకో. ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు, ఈ 15 రోజుల్లో స్లాబ్ అయితే చూసుకోవా? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ట్రాకింగ్. ట్రాకింగ్ అంటే నువ్వు ఏవైతే సక్సెస్ కి మెట్రిక్స్ ఇచ్చుకుంటూ పోయావో ఆ సక్సెస్ కి మెట్రిక్స్ రీచ్ అవుతున్నాడా రావట్లేదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద మానిటర్. అంటే నేను కంపెనీ పెట్టదలుచుకున్నప్పుడు నేను మున్సిపాలిటీ పర్మిషన్స్ 10 days లో రావాలి, ఎలక్ట్రిసిటీ పర్మిషన్స్ 15 days లో రావాలన్నా. ఇప్పుడు ఈ మున్సిపాలిటీ పర్మిషన్ 10 days లో వస్తున్నాయా రావట్లేదా, ఎలక్ట్రిసిటీ పర్మిషన్ 15 days లో వస్తున్నాయా రావట్లేదా అని దాన్ని ఏమిటంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాక్ సక్సెస్ మెట్రిక్స్ అంటాం. ఇక్కడ కూడా చూడండి, స్టే అవే ఫ్రమ్ స్కోప్ అంటే అర్థం ఏంటి, ఏవైతే మనకి అవసరమో దాని గురించి మాత్రమే మనం ఆలోచించాలి. ప్రతిసారి ఎందుకు మనం ఒకటి అనుకున్నాం కదా, ఎందుకు స్లోగా వెళ్తున్నాం కాదు, అల్టిమేట్ గా మనకు కావాల్సిన టార్గెట్ రీచ్ అవుతున్నామా